Next, my topic is liver function tests. Liver function tests, mostly we are discussing about mention the functions of liver, names of liver function tests, Vandenberg reactions, So, first we are discussing about the liver function tests. What is the functions of liver? Liver is a main organ of our body. Liver is main organ of body. కాలేయము శరీరంలో అతి ముఖ్యమైన అవయవము. శరీరంలో ఉండేటటువంటి అతి పెద్ద గ్రంథుల్లో కాలేయము అతి పెద్ద గ్రంథి. It's a largest gland in and a largest gland our body. After that, it's a act as a excretory organ. సో కాలేయం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లివర్. కాలేయం యొక్క విధుల్లో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇట్స్ ఏ మెయిన్ ఆర్గన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. మన శరీరంలో అతి ముఖ్యమైన అవయవము కాలేయము. ఇట్స్ ఏ లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. శరీరంలో ఉండేటటువంటి అతి పెద్ద గ్రంథుల్లో కాలేయం అనేది అతి పెద్ద గ్రంథి. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద బైల్, పైత్య రసాలని కాలేయం ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉండిద్ది. అండ్ ఇట్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గాన్, విసర్జక అవయవంగా కూడా ఈ కాలేయం అనేది పనిచేస్తూ ఉండిద్ది. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ బైల్ సాల్ట్స్, ఇది పైత్యరస లవణాలు, పైత్యరస వర్ణకాలను, బైలిరుబిన్ అండ్ బైలిరుబిన్ అండ్ బైలువర్ధిన్ రూపంలో పైత్యరస లవణాలు, పైత్యరస వర్ణకాలని రిలీజ్ చేసిద్ది. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ప్రోథ్రాంబిన్ అనేటటువంటి హార్మోన్ని కూడా ఇది విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ హ్యావింగ్ ద బైల్ పిగ్మెంట్స్, పైత్యరస వర్ణకాలను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది. శరీరంలోని కొవ్వులను విడగొట్టి ఆ విడగొట్టినటువంటి కొవ్వులను విసర్జక పదార్థాలన్నింటినీ చిన్న ప్రేగుల ద్వారా బయటకు పంపించడానికి ఈ కాలేయం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. లివర్ ఈజ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ఇట్ సపరేట్ ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ డ్యూ టు ద duodenum. That is functions of liver. Why the liver function test is mainly conducted by to identify the hepato. There are so many reasons. The excess of bile produces, they are the hepatocellular diseases.
కాలేయానికి వచ్చేటటువంటి వ్యాధులని నిర్ధారణ చేయడానికి we learn about the liver function test. But the liver function test, the first thing is there are so many types of jaundice. The excess of bile present in our body, there are so many types. These viral or and bacterial diseases, the obstructive jaundice, the hemolytic jaundice and neonatal jaundice. There are different kind of jaundice. This is mostly considered about the improper production of the bile, the produce in entire system. So we are conducting the different kind of tests in liver function tests. So we are learning about the functions of liver. After that, what is the names of liver function tests? First of all, one is the serum bilirubin, total and direct. And second one is the serum bilirubin direct, total and direct. SGPT and SGOT. After that, serum total proteins, serum urobilinogen, urobilin, test. They all are the liver function tests. First, serum bilirubin, they are total and direct bilirubin. Next, the serum enzymes, they are the SGPT, serum glutamate, pyruvate transaminase and serum glutamate oxalotransaminase. Next one is the serum total proteins, serum urobilinogen, serum urobilin, serum cholesterol, prothrombin test, thermal turbidity test. They all are liver function tests. There are so many types. We are conducting to identify the ranges of the bilirubin. It's the ranges to identify the diseases, to conduct this in all these tests. So after that, what is the SGPT? What is the SGOT? SGPT is the serum, they are the serum enzymes. Liver produce enzymes. That is the SGPT, SGOT. SGPT means serum glutamate pyruvate transaminase. SGOT, serum glutamate oxalotransaminase. The range of SGPT is 5 to 35 King's unit. The ratio of the 8 to 40 King's unit. So, liver function tests, they are లివర్ అనేది కాలేయం శరీరంలో అతి ముఖ్యమైన భాగము. శరీరంలో అంటే అతి పెద్ద గ్రంథులలో కాలేయం అతి పెద్ద గ్రంథి. ఇది విసర్జక అవయవంగా కూడా పనిచేస్తుంటుంది. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ బైల్. ఇది పైత్యరసాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పైత్యరసంతో పాటు పైత్యరస వర్ణకాలు కూడా బైలిరుబిన్, బైలువద్దిన్ ఈ పైత్యరస వర్ణకాలని విడుదల చేస్తుంది. ప్రోత్రాంబిన్ని కూడా విడుదల చేస్తుంది. క్రొవ్వుల జీర్ణక్రియలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది. ఈ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్టులు వచ్చేసరికి
కాలేయ విధి నిర్ధారణ పరీక్షలు ఏమేమి చేస్తామంటే సీరం బిలిరుబిన్, టోటల్ అండ్ డైరెక్టర్స్, హెచ్జిపిటి, సీరం ఎంజైమ్స్ వచ్చేసరికి మన సిజిపిటి మరియు హెచ్జిఓటి, సీరం టోటల్ ప్రోటీన్స్, సీరం ప్రోథ్రాంబిన్, యూరోబిలినోజన్, సీరం కొలెస్టరాల్, ప్రోథ్రాంబిన్ టెస్ట్, థర్మో టర్బిడిటీ టెస్ట్. దే ఆర్ ఇవన్నీ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్లో మనం నిర్ధారణ చేయు పరీక్షలు. మనకి హెచ్జిఓటి లివర్ ఎంజైమ్స్. వాట్ ఈస్ ద లివర్ ఎంజైమ్స్? లివర్ ప్రొడ్యూస్ ఎంజైమ్స్ ఈజ్ ఏమేమి ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? అది హెచ్జివిటి, హెచ్జిఓటి, సీరం గ్లూటామేట్, ట్రాన్స్ పైరువేట్ ట్రాన్స్ఎమినేజ్ అనే ఎంజైమ్ ద నార్మల్ రేంజ్ వాటి సాధారణంగా 5 నుంచి 35 కింగ్స్ యూనిట్ వరకు ఈ హెచ్జిపిటి యొక్క శాతం ఉంటుంది. హెచ్జిఓటి శాతం వచ్చేసరికి 8 నుంచి 40 కింగ్స్ యూనిట్ వరకు ఉంటుంది. అయితే వాట్ ఈస్ ద ఇక్టిరస్ మన శరీరంలో ఉండవలసిన దానికంటే కూడా పైత్యరసం, కాలేయము పైత్యరసాన్ని విడుదల చేస్తుంది. ఆ విడుదలైనటువంటి ద ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ బైల్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ద ఫార్మ్ ద ఎల్లో పిగ్మెంటేషన్. దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇక్టిరస్. శరీరంలో ఉండవలసిన దానికంటే కూడా పైత్యరసము ఎక్కువ స్థాయిలో, అంటే మినిమం సాధారణ స్థాయి వచ్చి 1 mg/dl. ద నార్మల్ రేంజ్ ఆఫ్ ద bile range is serum bilirubin range is 1 mg/dl. The excess of the range is excess of range. It means 2 mg. The excess of bilirubin is present in 2 mg per deciliter in our body. That condition they form the yellow pigmentation. పసుపు రంగు వర్ణకమును కలిగినటువంటి ఉంటుంది. దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇక్టిరస్. శరీరంలో పసుపు రంగమైన వర్ణకము ఉండవలసిన దానికన్నా కూడా బైలిరుబిన్ యొక్క స్థాయి పెరగటం వల్ల వచ్చేటటువంటి పరిస్థితిని ఇక్టిరస్ లేదా ఇక్టిరస్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్అమినేషన్. Transamination. Transfer of amino group 1 amino acid to transfer from amino acid 1 amino acid to another alpha keto group. That condition is called transamination. అమైనో ఆమ్లం యొక్క ఒక అమైనో గ్రూప్ వేరొక అమైనో ఆమ్లం యొక్క ఆల్ఫా కీటో గ్రూప్కి బదిలీ చేయబట్టాన్ని ట్రాన్స్ ఎమినేషన్ అంటారు. ఈ పరీక్షను కెటలైజ్ చేయు ఎంజైమ్స్ని ట్రాన్స్ఎమినేజ్లు అంటారు. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అమినో గ్రూప్ ఫ్రమ్ 1 amino acid to another amino acid to form new amino acids. That condition is called transamination. Those enzymes catalyze this reaction is called transaminases. Transaminases, for example, HGOT and HGPT. So transamination is the main reaction with the 1 amino acid, transfer of amino group from 1 amino acid to another amino acid, alpha keto group, and they form the new amino acids. That condition is called transamination or transaminases. So next we are discussing about the Vandenberg reaction. To determine or to identify the total bilirubin, serum bilirubin present in the serum sample, the reaction, this method is depending upon the Vandenberg reaction. What a Vandenberg reaction is, the serum sample is react with Diazo reagent and they form the bilirubin present in serum sample. It's react with the Diazo reagent and they form the blue color complex. It
blue color azobilirubin. The methyl alcohol is the complete the process of the total bilirubin. Diazo reagent తీసుకున్నటువంటి సీరం శాంపిల్ డయాజో రియేజెంట్తో చర్య జరిపి ఊదా రంగు సంక్లిష్టాన్ని కలిగినటువంటి ఎజోబిలిరుబిన్ని ఏర్పాటు చేయడాన్ని వాండెన్బర్గ్ రియాక్షన్ అంటారు. మిథైల్ ఆల్కహాల్ లేదా మిథనాల్ ఈ చర్యను అధికం చేసి మొత్తం బిలిరుబిన్ని విడుదల చేస్తుంది. టు ఐడెంటిఫై ద డైరెక్ట్ బిలిరుబిన్, ద అడిషన్ ఆఫ్ ద serum sample with diazo reagent, they form the purple color complex. It reacts with or it dilate with distilled water and to get the direct bilirubin. వచ్చినటువంటి సీరం శాంపిల్ డయాజో రియేజెంట్తో చర్య జరిపి వచ్చినటువంటి ఊదా రంగు సంక్లిష్టము కలిగినటువంటి ఎజోబిలిరుబిన్ డిస్టిల్ వాటర్తో చర్య జరిపితే వచ్చేటటువంటిదే డైరెక్ట్ బిలిరుబిన్. టోటల్ బిలిరుబిన్లో నుంచి టు divide from indirect or to calculate the indirect bilirubin, divide of the direct total bilirubin minus indirect bilirubin is called direct bilirubin is called indirect bilirubin. Indirect bilirubin determination of this is a complete process is called Vandenberg reaction. Next we are discussing about the determination of serum bilirubin by Mallai and Evelyn method. Serum bilirubin ని ఏ విధంగా అంచనా వేస్తాము? To determine the serum bilirubin is by using Mallai and Evelyn method. Evelyn మరియు Mallai and Evelyn పద్ధతి ద్వారా సీరంలో ఉండేటటువంటి బిలిరుబిన్ ని అంచనా వేస్తాము. ప్రిన్సిపల్ aim principle. The principle of the serum bilirubin is react with diazo reagent. Serum, the test sample is the serum is having bilirubin, it reacts with diazo reagent, they form the purple color azobilirubin complex. The azobilirubin complex, it completes the methyl alcohol and form the total bilirubin. Now after that the direct bilirubin is identified from the after addition of the serum sample with diazo reagent, the purple color complex is addition of distilled water to form the direct bilirubin.
The principle of the identification of bilirubin in this method, first serum sample is reactive with Diazo reagent and it forms the purple color isobilirubin complex. In the presence of methanol or methyl alcohol, they form the total bilirubin. To identify the direct bilirubin, add distilled water and get the direct bilirubin. How to calculate indirect bilirubin? The total bilirubin minus direct bilirubin and get the indirect bilirubin. What is the requirements? The color intensity of the solution to measure the 520 nanometers wavelength to use the green filters to identification of colorimetric evaluations for a color solution. To identify what is the requirements used for the requirements of in this test, we want test tubes, serological pipettes, stopwatch, colorimeter and distilled water. The reagents used in this reaction, Diazo reagent. Actually, Diazo reagent is first the preparation of the Diazo reagent A 0.1 gram sulfonolic acid plus to add addition of 100 ml of HCl, weight, volume by volume to next Diazo reagent B 0.5 grams of sodium nitrate and 75 ml of distilled water, and the two samples are make up to the 100 ml of distilled water. They are kept in 24 hours in Diazo reagent. After that the Diazo reagent B is kept in 4 to 5 hours in a dark room. The two reagents is mixed. They is called a Diazo reagent,
After that, we prepare the diazo blank reagent. It's a preparation of the diazo blank reagent, 15 ml of concentration HCl plus 75 ml of distilled water addition, and to make up the 100 ml to the diazo blank. And we have methanol and artificial bilirubin solution, stock standard solution, and working standard solution. They all are the reagents used in this reaction. Mostly in this reaction, we are used in diazo reagent is the main component because it's reactive with bilirubin and form the colored complex. So we test the samples, take ముందే మేడం టైం ఉంది. Determination of serum bilirubin by Mella and Evelyn method. The procedure is take the 4 test tubes labeled as total test, total blank, direct test and direct blank. So first we add the distilled water in
total test 1.8 ml, 1.8 ml. In direct test 1.8 ml, direct blank 1.8 ml. The addition of the serum sample in all 4 test tubes 0.2 ml, 0.2 ml, 0.2 ml, 0.2 ml serum sample is added. After that, to add the diazo mixture, total test 0.5 ml of the total test diazo and adding in total test and direct test to add the 0.5 ml of diazo reagent. After that, diazo blank reagent to add the total blank 0.5 ml of diazo blank reagent add in total blank and direct blank 0.5 ml. After that, to add the methanol, total 2.5 ml of the methanol add in total test and total blank. Distilled water is add in 2.5 ml in direct blank and direct test. Actually, the distilled water is addition of the in the sample is to identify the direct bilirubin in present serum sample. After that, the addition of methanol is to identify the total bilirubin is present in serum sample. To allow the tubes stand in dark in 30 minutes. All tubes are dark room. They are allowed to stand in 30 minutes. After completion of the 30 minutes, read the OD at 540 nanometers at 540 nanometer wavelength. How to total bilirubin and direct bilirubin, how to calculate? The calculation is the
calculate the bilirubin in this method, first of all, the calculation of the total bilirubin is the OD of total test divided by standard OD into 10. After that, the direct bilirubin identified from OD of direct bilirubin by standard OD into 10. After that, the indirect bilirubin is how to calculate the total bilirubin minus direct bilirubin and get the indirect bilirubin. The normal ranges of serum bilirubin is total bilirubin is 1.0 milligrams per dl. Direct bilirubin, the range is 0.5 milligrams per deciliter. Indirect bilirubin is 0.5 milligrams per deciliter. The mostly the clinical significance, the excess of the serum bilirubin is mostly significant in obstructive jaundice and hemolytic jaundice and acute viral infections. The increase the level of serum bilirubin level. So this is the identification of serum bilirubin by Mella and Everin method.